Dear participants, let me first thank everyone for participating in this hybrid CFS side event, which is taking place online and in the green room of FAO. A few words, my name is Annick van Hout. I'm the Deputy Legal Counsel, and I have a few words about myself, but very briefly, because we have other matters to discuss here. I joined FAO quite some time ago, started with the Development Law Service, which is really the unit that has organized this site event. The Development Law Service is a unit dedicated to supporting legal reforms in FAO member states in areas falling under FAO's mandate. At the core of the Development Law services is its advisory work, including the advisory projects in the field. As some of you may know, LEGN officers, or this is the acronym for the Development Law Service, and consultants also strive to build capacity among national legal consultants and national counterparts, both in legislative drafting and in the substantive technical areas covered by the legislation at issue. LEGN maintains also FAO Lex, a flag state database of national legislation and international agreements concerning food and agriculture. And there are other more specific databases and data sets on topics like fisheries, water, and many more. Before we start, let me just remind everyone that the event is being recorded and that interpretation is available in Arabic, English, French, and Spanish. So as I said, LEGN has led the organization of this side event, which is co-organized by FAO, the Pan-African Parliament, the Latin American and Caribbean Parliament, Parlatino, and the Spanish Parliamentary Alliance for the Right to Food. It has enjoyed financial support from the Spanish Corporation through its support to the Latin America and Caribbean Against Hunger initiative. From FAO, colleagues in the partnership stream and regional offices in Africa and Latin America have supported the organization of this event. The objectives of this site event. The first one is sharing parliamentarians' experience on leveraging their lawmaking, budget allocation, and oversight mandates for food security and nutrition, with parliamentarians from other countries, regions, and with other CFS stakeholders. Second objective was to engage parliamentarians and strengthen their political will to take legislative action for food security and nutrition. Finally, the intention is also to strengthen the role and capacity of parliamentarians in adopting effective legislation and multi-stakeholder collaboration for food security and nutrition. Let me introduce the speakers. During this event, we will hear welcome and keynote speeches from FAO leaders before hearing from parliamentarians coming from Latin America, Africa, and Europe. And to help me at the end with wrapping up the event, we have with us the coordinator of the Scaling Up Nutrition Movement, Mrs. Gerda Verburg. Sorry. So first, let me, I would like to move on with the agenda. And we will first hear Mr. Yurdi Yazmi, Deputy Regional Representative, who will speak on behalf of Mr. Abebe Haile Gabriel, Assistant Director General and Regional Representative of FAO for Africa. Mr. Yazmi is from Indonesia, joined FAO as a forestry officer in the Regional Office for Asia in Bangkok some 8 years ago,
and is now in the regional office in Accra in Ghana. Mr. Yasmi, the floor is with you. I don't know where to watch him. Thank you very much, Ms. Van Hout. It is really a great pleasure to be here with all of you. Greetings to all who are participating in the events from Accra, from our regional office in Africa. Honorable members of national and regional parliaments, ladies and gentlemen, all protocol observed. I'm extremely pleased to join you today to discuss the role of parliamentarians in strengthening legislative framework for food security and nutrition. This theme is well aligned with FAO's strategic framework, which acknowledges that work with parliamentarian alliances in several regions has led to important impacts on countries and underlines the need to replicate and expand this partnership. These side events come at an important time when the African continent is faced with rising hunger and malnutrition. According to FAO's State of the Food Security and Nutrition Report, 811 million people are undernourished globally, of which 281 million are in Africa. Some 59 million African children aged under 5 years old suffer from stunting, 14 million suffer from wasting. Nearly 430 million Africans, primarily residing in rural areas, live in extreme poverty and cannot afford a healthy diet. Climate variability and extremes, conflicts, economic slowdowns, and income inequalities have been identified as the main drivers of food and nutrition insecurity in our continent in Africa. This has been compounded in recent years by the effects of socio-economic impacts of COVID-19, which affected already vulnerable livelihood and production systems, hitting vulnerable groups, including women and youth. It is therefore imperative to support vulnerable communities with novel solutions to build their resilience to threats and crises in agriculture sectors, to address food and nutrition security challenges, and to meet the aspiration of the African Union Malabo Declaration, Agenda 2063, and the SDGs. FAO and its partners use an integrated approach at local, national, and regional levels to reduce the effects of disasters on food security and nutrition. FAO vision is to support the transformation of agri-food system for better production, better nutrition, a better environment, and a better life, leaving no one behind. Political will and supporting communities are critical in targeting the marginalized, including women and youth. In this regard, parliamentarians play a critical role in influencing national policies and legislation to be pro-poor and focus on transforming agri-food system to be able to deliver nutritious and safe food for all. The lawmaking, budget allocation, oversight, and representational role of the parliamentarians can be leveraged to effectively tackle these challenges. That is why I believe this event today is particularly important. I wish all of you a fruitful meeting and all the best. Thank you very much. Over, Madam Van Hout. Thank you, Mr. Yasmi. Thank you, dear colleague. I think, and thank you for your inspiring works. I think as you definitely highlighted the critical role of parliamentarians in influencing national policies and legislation to be pro-poor and focused on transforming agri-food systems. I would also now like to welcome Mr. Mario Lubetkin, Assistant Director General and Regional Representative of FAO for Latin America and the Caribbean, who will also have a very short video message.
Mr. Lubitkin is from Uruguay and has a distinguished career at FAO in academia and civil society organizations. Mario, the floor is yours. Estimado señora Eve Haile Gabriel, asistente del director general y representante regional de FAO para África, colega. Honorable señor Armando Castañeda de Bat, miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y representante nacional ante el Parlamento del Uruguay, presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay. Honorable Didier Malillo Sada, presidente del Comité de Economía Rural, Agricultura y Recursos Naturales y Medio Ambiente del Parlamento Panafricano y senador de la República Democrática de Congo. Señora Elena Diego, senadora de España y miembro de la Alianza Española para los Derechos de la Alimentación. Colegas y amigos Marcela Villarreal y Anika Barhaute, que tanto han trabajado en estas iniciativas. Para mí es un gusto saludarles y acompañarles en este valioso intercambio de experiencias sobre los procesos legislativos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Quería haber estado presencialmente con ustedes en este importante evento, pero mi agenda no lo ha permitido. Legislar es fundamental para transformar las políticas de gobiernos en políticas de Estado y para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada de todas las personas y así terminar con el hambre y la malnutrición. En América Latina y el Caribe estamos familiarizados con estos desafíos. Tanto el hambre como la malnutrición se han incrementado en nuestra región, así como la brecha de género, lo que se explica en parte por el alto costo de una dieta saludable, que se incrementó en la región en un 3.4% entre 2019 y 2020. Las y los parlamentarios latinoamericanos y caribeños han comprendido que estos desafíos son imposibles de combatir en forma aislada. Es por eso que han constituido alianzas con apoyo de la FAO para responder a ello en forma conjunta y con un enfoque basado en los derechos humanos. Desde 2009, la FAO trabaja codo a codo con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una red plural y regional integrada por más de 400 legisladores de diferentes sectores políticos. La FAO da esta asistencia mediante su oficina jurídica, la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre y la Iniciativa Regional sobre Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, y en estrecha colaboración con los amigos de la Cooperación Española y los amigos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde sus inicios, siempre con el apoyo de la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe ha impulsado más de 50 leyes orientadas al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible 2, o sea, eliminar el hambre, tanto a nivel nacional como en el seno de parlamentos regionales y subregionales, como el Parlatino, el Parlatino y el Parlasur. El rol de los parlamentarios ha sido y es imprescindible para la elaboración de normas, pero también para su cumplimiento y fiscalización. Como FAO, destacamos la importancia de que estas leyes se basen en evidencia, sean el resultado de consultas abiertas e inclusivas, utilicen un enfoque de derechos humanos y de género, determinen las funciones y responsabilidades de los actores relevantes e incluyan disposiciones presupuestarias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Además, la FAO brinda asistencia para el desarrollo de capacidades de legisladores y de sus asesores, facilitando cursos e intercambios de experiencias a través de foros, sesiones parlamentarias, webinarios y otros eventos. También realizamos publicaciones como la serie de las 10 notas de orientación jurídica dirigidos a parlamentarias y parlamentarios de la región, que están disponibles en nuestro sitio web y en el sitio web del Frente Parlamentario contra el Hambre. Las alianzas parlamentarias también son claves para monitorear la implementación efectiva de las leyes sobre seguridad alimentaria y nutricional, lo cual debe ir acompañado de presupuestos y fiscalizaciones adecuadas. Además, acercan a la sociedad civil y a la academia al trabajo legislativo contra el hambre, donde contamos con un importante aliado, que es el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Estas alianzas también dan visibilidad a la importancia de los acuerdos nacionales y regionales para transformar los sistemas agroalimentarios hacia sistemas más
sostenibles, inclusivos, equitativos y resilientes, siempre poniendo en el centro a las personas y su derecho a la alimentación adecuada. Les deseo el mejor de los éxitos en este evento. Espero que sea una instancia valiosa para fortalecer los lazos entre diferentes regiones y colaborar hacia la satisfacción progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada, para la erradicación del hambre y la malnutrición sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Thank you, Mr. Lubetkin. Thank you, Mario. I think this was a great message from him, and especially, I think, reflecting on the importance of parliamentary alliances, to which he referred, in Latin America and the Caribbean, and in particularly also the key elements to consider in order to incorporate a human rights approach into food security and nutrition legislation. And now, dear participants, it's time for our keynote speech from Mrs. Marcela Villarreal, who is Director of the FAO Partnership and UN Collaboration Division. Mrs. Villarreal has also a distinguished career in FAO and has led innovation in partnership for many years, including the increased collaboration with parliamentarians and their alliances. Marcela, you have the floor. Thank you. Thank you so very much, Annick. Honorable members of Parliament, Annick, Gerda, Mario, Yurdi, dear colleagues, dear friends, it's a real pleasure and it's an honor to join you in this important initiative on the role of parliamentarians and their alliances strengthening legal frameworks for food security and nutrition. We have heard it throughout the week. We know that the world is not on track to meet the goal of ending hunger and malnutrition in all its forms by 2030. And indeed, we are seeing a very big reverse, including seeing the highest jump in numbers of malnutrition in only 1 year, whereby the number of hungry people grew in about 150 million, due mostly to COVID since 2019. We also are seeing the intensification of the major drivers behind recent food insecurity and malnutrition trends, which are conflict, climate extremes, and economic shocks. And that, combined with a high cost of nutritious food and growing inequalities, will continue to challenge food security and nutrition worldwide. Most recent evidence, and that has been cited in the discussions at the CFS, is that the number of people in the world who cannot afford a healthy diet is not only huge, it is increasing. So today we are seeing 3.1 billion people in the world who cannot afford a healthy diet, and this is 112 million higher than just 1 year before. Globally, malnutrition remains a huge challenge in the way of achieving sustainable development goals. Every country in the world is affected by malnutrition in at least one of its forms, and most countries are affected by multiple forms. Malnutrition particularly affects those living in poor and marginalized communities and those who have less control over their dietary choices, including children, women, the elderly, disabled, indigenous peoples, informal workers, subsistence farmers, the poor, migrants, refugees, and displaced people, among others. Overweight and obesity are increasingly prevalent among children, youth, and adults, and also increasing in a very concerning way in every single region. The gender gap is increasing. We are seeing that globally and in every region in the world, women suffer more of food insecurity than men, and that gap has been increasing, unfortunately. Now we have the methodology that allows us to measure through the FIES scale numbers that we didn't have in the past, and what we're seeing is a confirmation of what we already knew.
there's a huge gender gap in access to food, in decisions regarding food, and that, unfortunately, we see the data show it to us, is increasing. Conflicts are having a dire effect on global food security, accounting for the lion's share of acute food insecurity in Africa and in Asia. And of course, the ongoing war in Ukraine will have multiple implications for global markets and food supplies, with consequences on the food security of many countries, especially those low-income food import-dependent countries, and of course, directly in their vulnerable population groups. In this scenario, and also as recognized by the 2030 Agenda, the role of national parliaments through their mandates is fundamental for the effective implementation of global commitments. In this sense, parliamentary action is critical to securing the right to adequate food and transforming food systems that deliver healthy diets for all. Parliamentarians, through their regional, sub-regional, and national alliances, can do much to ensure that food security and adequate nutrition for all is made a foremost priority in national political agendas. This includes supporting the adoption of policies, establishing appropriate legislative and regulatory frameworks, raising awareness and promoting dialogue among relevant stakeholders, allocating resources, very importantly, for the implementation of relevant policies and programs, and fostering policy coordination and coherence across sectors and agencies involved in the fight against malnutrition. Food security and nutrition indicators tend to show significant improvement in presence of strong political will, informing public policies and programs anchored in legislation. Legal frameworks can support and promote the continuity and sustainability of policy and programs, transforming regional and international recommendations and commitments into national objectives and milestones. To address the challenges of our global food system and realize all women's and men's right to feed themselves in dignity, two main areas of intervention are recommended in order to act on the availability of food and its accessibility. On the one hand, it is important to legislate at different levels in order to limit disturbances in the food chain. Several areas must be consciously taken into account, including some that take on increased importance in times of a pandemic, such as food safety and the prevention of food waste and loss, or the regulation of e-commerce in food and fraud. On the other hand, it is essential to legislate in a coordinated way to facilitate access to adequate food for the most vulnerable households. For example, establishing an emergency coordination mechanism for the adoption of food assistance and social protector measures, thinking of actions such as national food voucher systems, or even financial assistance to families whose children regularly receive school meals. This dynamic of virtual meeting that we're seeing today helps to bring together legislators from around the world on digital platforms to inspire and learn from each other, coordinating initiatives and strategies for action to put food security and nutrition at the top of political agendas. As parliamentary action on these domains is more necessary than ever, ISC, the Spanish Cooperation Agency, and FAO are planning to bring parliamentarians together for the second Global Parliamentary Summit Against Hunger and Malnutrition to be held early next year. So we would like to inform you that a series of events have been organized with the aim of supporting the preparation of the next summit. And the next one will be a thematic session to be held on the 27th of October, focusing on parliamentary action on tackling gender inequality to achieve food security and improved nutrition for all. We're also intending to have a pre-summit in the 30th of November. So let me take this opportunity to reaffirm the commitment of FAO
to continue supporting national and regional parliaments in their efforts to promote food security and nutrition through national legislation, including by facilitating access to technical knowledge and data and providing fora for the exchange of good practices and the capitalization of successful experiences and approaches. FAO counts on you to keep up the great work. Please count on FAO to stand at your side and support your commendable efforts towards a world without hunger and malnutrition. Thank you for your attention. Thank you, Marcela. And I think Gerda has really summarized brava, which means well done. Not that the other speeches were not. But anyhow, so thank you very much for your also, let's say, overview of FAO's work with parliamentarians and the commitment of FAO to continue supporting national and regional parliaments in their efforts to promote food security and nutrition through national legislations. Because as you said, it's important to have this matter on the political agenda. It's important to legislate if we want to reduce food and nutrition insecurity. It's now time to hear from key players, the parliamentarians, who will share their experiences with us. We will start with our first member of parliament, the Honorable Mr. Armando Castañdebat, President of the Commission of Agriculture, Livestock and Fisheries of the Latin American and Caribbean Parliament, the Parlatino, and the Parliament Front Against Hunger of Uruguay. Mr. Castañdebat joins us virtually from his country, Uruguay, and thank you, Mr. Castañdebat, for being here with us today at such early time of the day. The floor is yours. Muy buenos días, es un gusto desde aquí, desde Uruguay, poco antes de las 9 de la mañana, de poder estar participando de esto, estar en contacto con ustedes. Queremos tener un saludo muy especial a nuestro compatriota Mario Lubetkin, director regional de la FAO para América Latina y subdirector mundial, y la señora Marcela Villarreal, a quien recién escuchábamos, directora de Alianza de la FAO. También un saludo muy especial a compañeras y colegas parlamentarias de diferentes parlamentos. Y por último, que sé que hay varios, un saludo especial a todos los funcionarios de la FAO, con muchos de los cuales hemos compartido procesos que ahora vamos a compartir con ustedes. Hoy para nosotros es un honor hablar en nombre del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el cual está compuesto por 23 parlamentos de América Latina y el Caribe, y se caracteriza por ser un órgano regional, deliberativo, plural y permanente, apoyando la integración regional. Lejos está en nuestro espíritu hoy dar consejos sobre lo que hay que hacer, sino simplemente compartir experiencias a nivel de parlamentos subregionales y de nuestro propio parlamento, que creo que en definitiva es la mayor fortaleza que tiene esto de poder conocer diferentes opiniones para, llegado el momento de tener que tomar definiciones, no cometer los mismos errores que se han cometido en otros lugares y tratar de aprender y capitalizar las experiencias. En primer lugar, quiero agradecer y resaltar lo que ha significado la colaboración de la FAO para el Parlamento Latinoamericano. Junto a la FAO y la cooperación española, desde el año 2008 venimos trabajando en estos esfuerzos, y últimamente también destacar el apoyo de la cooperación mexicana. Desde el año 2008 contamos con el acompañamiento técnico de la FAO. Y aquí quiero hacer una pequeña puntualización. No es solo acompañamiento técnico. Quienes participamos en parlamentos subregionales, a veces le dedicamos 1 o 2 días al mes o cada 2 meses, y luego volvemos a nuestros parlamentos y las prioridades probablemente pasen a ser otras. Y ahí la FAO ha tenido un papel muy importante, no solo en el acompañamiento técnico, sino de tener la capacidad de poder darle seguimiento a los temas y darle continuidad en el tiempo, y mucho más en temas cuya dinámica los hace ir cambiando y agregando desafíos permanentemente. Por eso destacar lo que ha sido desde el año 2008
el acompañamiento de la FAO, que nos ha permitido avanzar en múltiples acciones parlamentarias en favor de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. En el año 2009, conjuntamente con la FAO, impulsamos el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, y creo que marca un antes y un después, por lo menos en nuestros parlamentos, el cual es una red regional permanente y plural, con la presencia de 21 parlamentos nacionales y 5 subregionales, como por ejemplo el Parlatino, al cual yo pertenezco, el Parlandino, el Parlasur, el Parlacel, y esperamos que algún otro pueda participar, cuyo principal objetivo es el desarrollo y fiscalización de legislaciones para poder poner fin en un objetivo muy ambicioso a todas las formas de malnutrición en la región. Desde entonces hemos mantenido un importante círculo virtuoso de cooperación entre el Parlatino y el Frente Parlamentario contra el Hambre. Se han impulsado más de 50 legislaciones con incidencia en el objetivo que recién hablábamos contra el hambre, entre los cuales se encuentran proyectos de ley o legislaciones que han sido adoptadas de leyes modelos de Parlatino. Vale aclarar acá que todos lo deben saber, pero las leyes a nivel del Parlatino no son vinculantes, o sea, no obligan a los parlamentos a aplicarlas, pero sí han servido de muy buen ejemplo, no solo en Sudamérica, sino en otros parlamentos. Y aquí me viene a la memoria lo que fue la ley de agricultura familiar, que sirvió de ejemplo en muchos parlamentos africanos para poder avanzar en una ley parecida. El ejemplo de lo anterior son la ley, por ejemplo, 589-16 sobre seguridad alimentaria y nutricional en República Dominicana, el proyecto de ley marco de Derecho a la Alimentación de Uruguay, la ley de agricultura familiar que recién hablábamos, el proyecto de ley marco de soberanía, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación de Paraguay, entre otras leyes que han servido como ejemplo. El Parlatino ha impulsado 7 legislaciones modelos con incidencias en el objetivo que se persigue en el marco de la alianza con la FAO, tal como la ley marco sobre derecho a la alimentación y soberanía alimentaria del año 2012, ley modelo de agricultura familiar, a la que recién hacíamos mención del año 2016, ley modelo de pesca artesanal o en pequeña escala que se ha ido modificando producto de los nuevos desafíos constantes a los que se ven enfrentados este tipo de producción, y la ley modelo de pérdidas y desperdicios de alimentos del año 2022, entre otros. Además de las leyes, se han emitido decenas de pronunciamientos políticos, los cuales han permitido posicionar determinados temas en la agenda política pública, regional, de los diferentes parlamentos, las cuales a veces sirven para ser tomadas como recomendaciones, que es lo que hablábamos hoy, en el momento de tomar decisiones en momentos claves. En este punto quisiera detenerme un poco y hablar un poco de la experiencia de nuestro país. Quienes me han antecedido en la palabra han hecho hincapié en la importancia de legislar, cosa que nosotros compartimos. Me acuerdo que desde el año 2008 le hablábamos a la FAO de lo importante que era tener un sostén legislativo, un respaldo legislativo. Pero creo que tenemos que ir un poco más. No alcanza solo con legislar. Y lo decimos desde nuestro país, donde existen más de 7.000 leyes y muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, no se aplican. Sino que en temas tan sensibles, luego de legislar, hay que ir a los compromisos políticos. Hay que transformar estas políticas en políticas de Estado. No dejar que dependan solo de la voluntad del gobierno de turno, sino que puedan tener permanencia en el tiempo, porque es la única forma de poder lograr resultados sostenibles. Y ahí quiero poner como ejemplo lo que ha sucedido en nuestro país. Se decidió esto tomarlo como tema de Estado, el tema del hambre, de la malnutrición, de desperdicios de alimentos, y se formó una comisión bicameral. En nuestro país tenemos 2 cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en las cuales están representados los 7 partidos que tienen representación parlamentaria. Y esa comisión está tratando de poder juntar la legislación vigente y tratar de darle marco de ley en un país con sus particularidades, como todos los de ustedes, pero un país que tiene la capacidad de producir 10 veces más alimentos que la población consume, lo cual lo hace indudablemente en un país productor de alimentos. En un país donde podríamos decir que hambre no hay, sí un poco de inseguridad alimentaria o alimentación incorrecta,
pero el desvelo del sistema político es que no puede ser en un país productor de alimentos, prácticamente el 11% de los alimentos se desperdician. Y hoy nos encuentra abocados a tratar de avanzar rápidamente, con un gran compromiso político, como decía anteriormente, transformando esto en una política de Estado, en lograr que el Uruguay, ese 11%, no se desperdicie. Creo que es una hermosa línea de trabajo y, como decía hoy, lejos de dar consejos, sí compartir experiencias y la necesidad en estos temas de buscar acuerdos que vayan bastante más allá de los tiempos de gobierno y transformarlo en verdaderas políticas de Estado. Por eso hoy es un orgullo comentar que luego de años de trabajo junto a la FAO, do you hear me? hoy contamos con una ley modelo sobre pérdida y desperdicio de alimentos en el Parlatino. Cada parlamento la está adaptando a las necesidades y particularidades. La ley del modelo del Parlatino fue basada en un estudio elaborado por la FAO sobre avances legislativos para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios en América Latina y el Caribe. Muchos de ellos impulsados con el apoyo del Frente Parlamentario contra el Hambre. Por ejemplo, la ley 1900 de Colombia y la ley 309088 de Perú. Además de la legislación específica. Cabe indicar que hay múltiples proyectos de ley sobre la materia en tramitación, por ejemplo, impulsado en Guatemala y Chile. Contando con dichas referencias, el Frente Parlamentario, radicado en la Comisión Especial sobre Derecho, Alimentación, la cual es multipartidaria, como hablaba recién, se ha propuesto impulsar un proyecto de ley para contrarrestar las pérdidas y desperdicios de alimentos en nuestro país. Interrupting Mr. Castendebat, who was certainly, they are doing a lot of work in the context of the Parlatino, and as president of the Parliament Front Against Hunger, is doing a lot of work, and I think very interesting work, which shows also how important model laws can be and can have an impact not only in the region, but also outside the region, and certainly are useful tools to achieve sustainable development goals in Latin America and Caribbean. And I'm sure the Development Law Service can give you further information of how they have assisted them, on what they have assisted them, and I'll invite you to contact them. So now let me turn to Africa, and the Pan-African Parliament has a shorter history in working on food security issues, but I believe they are catching up fast, particularly since the launch of the Pan-African Parliamentary Alliance on Food Security and Nutrition in 2016. So it's my pleasure to invite Honorable Didier Molisho-Sadi, who is the chair of the Committee on Rural Economy, Agriculture, Natural Resources, and Environment. Pan-African Parliament and Member of Parliament of the Democratic Republic of Congo. Please take the floor. I'm sorry, but I have to insist that you have 5 minutes to speak, but I'm sure you will listen to you very carefully. Thank you. Merci beaucoup. Je commencerai mon propos par remercier la FAO et les autres organisateurs pour l'occasion que vous me donnez à participer à cette session. Nous témoignons en outre notre reconnaissance pour l'honneur que vous nous faites de prendre la parole pour partager l'expérience du Parlement panafricain dans la promotion des cadres juridiques propices à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique et contribuer ainsi aux échanges sur le travail de l'Alliance parlementaire panafricaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Prendre part à ces assises de cadre avec la vocation institutionnelle et l'orientation stratégique du Parlement panafricain, à savoir participer et faire entendre la voix de peuples africains dans des plateformes portant sur les questions qui intéressent ou affectent les continents et les peuples africains. La question de la nutrition et de la sécurité alimentaire s'intègre nettement
dans les politiques et les valeurs partagées de l'Union africaine, telles que les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Elle constitue en outre le thème de l'Union africaine pour cette année 2022, à savoir bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain, renforcer les systèmes agroalimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et du capital humain. En tant qu'organe parlementaire de l'Union africaine, quoique encore investi que de pouvoirs consultatifs, le Parlement panafricain a pour mandat de veiller à ce que le peuple d'Afrique et leur diaspora participent et bénéficient de manière significative des politiques et décisions de l'Union africaine. C'est à ce titre que le Parlement panafricain peut proposer aux parlements régionaux et nationaux une loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Mesdames et messieurs, le projet de loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique est l'un des résultats tangibles de la coopération technique entre le Parlement panafricain et la FAO scellée depuis octobre 2017. Cette coopération a permis de réaliser notamment le renforcement des capacités des membres du Parlement panafricain à positionner la sécurité alimentaire et la nutrition au plus haut niveau des agendas politiques et législatifs nationaux. La mise en place de l'Alliance parlementaire panafricaine pour la sécurité alimentaire et la nutrition comme instrument de plaidoyer en faveur de la promotion et de la mise en œuvre de cadres législatifs promoteurs de la sécurité alimentaire et la nutrition à tous les niveaux et la promotion de l'intégration de la sécurité alimentaire et la nutrition dans les cadres juridiques nationaux des pays africains, en particulier dans les cadres budgétaires et stratégiques nationaux. Permettez-moi de vous décliner les cheminements suivis pour l'élaboration de la loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est grâce à l'action du plaidoyer de l'Alliance parlementaire panafricaine pour la sécurité alimentaire et la nutrition que la plénière du Parlement panafricain a approuvé en mai 2018 la proposition d'élaboration d'une loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Par sa résolution prise en octobre 2019, le Parlement panafricain a demandé à la Commission permanente de l'économie rurale, agriculture, ressources naturelles et environnement d'entreprendre des consultations régionales sur le projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, en vue de recueillir les contributions des citoyens africains, des organisations de base et des autres parties prenantes. Malgré les retards subis du fait des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les activités du Parlement panafricain, le projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition a déjà enregistré à travers les consultations régionales les contributions des différentes parties prenantes. Il est envisagé que cet instrument soit soumis pour examen et nous espérons pourra être adopté lors de la prochaine session plénière du Parlement panafricain à la fin de ce mois d'octobre 2022. Ça serait une belle manière de terminer en beauté et de marquer en lettres indélébiles les efforts du Parlement panafricain à contribuer au thème de l'Union africaine pour l'année 2022. Après avoir décrit ce cheminement au pape, permettez-nous de vous en dire un peu plus sur la loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Cette loi type se veut non seulement un modèle de cadre normatif, mettant en exergue les meilleurs principes et pratiques législatifs, favorisant une nutrition et des régimes alimentaires sains, mais aussi un outil permettant aux États africains de promouvoir un cadre de concertation permanente entre les parties prenantes du secteur alimentaire, d'allouer des ressources budgétaires conséquentes
pour la mise en œuvre de politiques et de programmes visant l'amélioration de la nutrition et des régimes alimentaires sains et de favoriser la coordination et la cohérence des politiques entre les acteurs et les agences engagées dans la lutte contre la malnutrition. Elle tire ses racines conceptuelles aussi bien de l'agenda 2063 de l'Union africaine que des objectifs de développement durable des Nations Unies pour l'année 2030. Elle tire son inspiration normative et conceptuelle des traités et cadres politiques librement consentis par les États africains, Monsieur tant au Sadi, niveau international que régional. Monsieur Sadi, pouvez-vous Yes. conclure parce que nous avons Comment un temps très limité. Oui. Donnez-nous votre conclusion en quelques mots. Merci beaucoup. Je voudrais conclure en disant que l'Afrique est capable de relever favorablement les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain. Le Parlement panafricain continuera à déployer pleinement son mandat parlementaire et à forger des partenariats stratégiques nécessaires pour promouvoir l'adoption et la mise en œuvre au niveau du Parlement africain des instruments législatifs. Nous osons croire que l'accompagnement et l'appui de la FAO continueront à être de nôtres concernant le projet de loi type tels que ceux sur le changement climatique, la parité homme-femme et la gestion des sols que nous estimons rentrent directement dans le champ d'action institutionnel et opérationnel de la FAO. Merci. Merci à vous, Monsieur Molicho Sadi. Et je vous remercie beaucoup pour ces mots concernant le rôle du Parlement panafricain. Aussi le cheminement pour aller vers l'élaboration d'un projet de loi type et son impact qu'il peut avoir au niveau des pays, au niveau de la région, au niveau national. Comme vous dites, c'est souvent aussi un cadre de concertation, cela permet aussi d'établir un cadre de concertation entre parties prenantes au niveau national et ceci est très important. So, our final parliamentary speaker comes from Spain, the Honorable Senator Ella Diego, who leads the Spanish Parliamentary Alliance for the Right to Food. Spain has been at the forefront in Europe when it comes to the right to food. And as I mentioned in the beginning, the Spanish corporation has been a very strong supporter of parliamentary alliances. Senator Diego is the president of the Commission of International Cooperation for Development of the Spanish Senate. Please, Senator Diego, the floor is yours. Again, let me ask you to be brief Muchísimas gracias. and concise. Thank you. Lo voy a intentar. Muchísimas gracias, Ani. Lo primero es un honor participar de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y quisiera hoy contarles, con el poco tiempo que tengo, esta experiencia de la cooperación española impulsada desde hace ya muchos años entre los frentes parlamentarios de América Latina y también la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación. Estamos hablando de una forma excepcional de cooperación interparlamentaria, una cooperación de ida y vuelta que contribuye sin ninguna duda a fortalecer nuestras leyes y las democracias en el marco de la Agenda 2030. Antes de nada, quiero dar mis más sinceras agradecimientos y felicitaciones a todo el trabajo incansable del presidente del Comité de Seguridad Alimentaria, mi querido Gabriel Ferrero, así también como al proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre que coordina Luis Lobo con el trabajo de Bárbara Villar, que es tan importante y que nos ha colocado en este punto en el que nos encontramos en este momento los parlamentarios españoles. Por supuesto, un saludo muy, muy cariñoso a mis colegas, a los legisladores y parlamentarios que me han precedido en esta intervención, tanto del Parlatino como del Parlamento Panafricano, y además mi más cariñoso y afectuoso saludo a mi querida Marcela Villarreal y también a Mario por todo su apoyo en el trabajo de las alianzas parlamentarias. Me gustaría decir que, como ya se ha dicho anteriormente por mi compañero del Parlatino, los frentes parlamentarios por el derecho al alimento, por el hambre y contra el hambre en América Latina y el Caribe
ya llevan un trabajo durante muchísimo tiempo en coordinación con la cooperación española, contribuyendo a que se hayan aprobado más de 50 leyes relacionadas con el derecho a la alimentación y los esfuerzos por conseguir que la seguridad alimentaria y nutricional sean cada vez mayores en la región. En estos últimos años, gracias al apoyo que brinda la cooperación española, los parlamentos de América Latina han venido impulsando esta red de elaboración, fiscalización y sensibilización de leyes y políticas que posicionen el ODS número 2 en lo más alto de la agenda política en sus países, y quiero reconocer aquí que así se ha conseguido. Los frentes han apoyado la creación de nuevas alianzas parlamentarias en otras partes del mundo, como es la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación de España, y que estamos trabajando para conseguir crear una alianza iberoamericana junto con el Parlamento portugués, con los frentes parlamentarios de América Latina y también con la Alianza Española por el Derecho a la Alimentación. Y queremos trabajar además de una manera transversal con el ODS número 5 y el ODS número 2. Nos parece absolutamente clave y necesario que estos dos objetivos de desarrollo sostenible, los parlamentarios y las parlamentarias, le pongamos voz a ese trabajo necesario entre estos dos ODS, porque si no conseguimos la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo, no conseguiremos acabar con el hambre en el mundo. Esa es una máxima que nos está haciendo trabajar conjuntamente y creemos que tiene que ser el fin y el objetivo último. La conformación de esta alianza se consolida como una herramienta política fundamental en el logro de la Agenda 2030, no solo para España, sino también para el resto de los países, y con un trabajo dentro de la cooperación internacional. De ahí la excepcionalidad de esta relación, de esta cooperación interparlamentaria entre los frentes de América Latina, la cooperación española y el Parlamento español, que creo que puede ser un modelo trasladable también al trabajo con el Parlamento panafricano, pues creo que estamos aquí para colaborar y llevar a cabo sinergias entre nuestros trabajos en unas alianzas y en otras. Por lo tanto, pongo a disposición también del Parlamento panafricano el trabajo de los frentes parlamentarios con la Alianza Española y sobre todo con la supervisión y con el trabajo de FAO. Queremos impulsar, por lo tanto, desde el Senado de España, este trabajo de la Alianza Parlamentaria de cooperación interparlamentaria con otras alianzas, con los frentes y con los parlamentos regionales. Creemos que la cumbre, la próxima cumbre que se celebrará el próximo año, como ha señalado Marcela Villarreal, puede ser un espacio para empezar a trabajar en este ámbito y de esta manera, y esta manera excepcional de esta cooperación ida y vuelta que pueda ser trasladada a otras regiones y pueda ser un trabajo que pudiéramos trabajar junto con FAO de una manera excepcional. Creo, y termino con esto, que el trabajo que se está haciendo en los frentes parlamentarios en América Latina, con la Alianza Parlamentaria Española y también ahora en colaboración con el Parlamento, pueden y de hecho son un ejemplo para el mundo de una cooperación entre parlamentarios y parlamentarias, que es única y que por lo tanto tenemos que reivindicar para que esta unión en pro del ODS número 2 y el ODS número 5 pueda trasladarse a trabajos parlamentarios e interparlamentarios de cooperación en otros ámbitos. Por mi parte, nada más, he querido utilizar el menor tiempo posible, espero que lo haya podido hacer, aunque siempre quedan cosas por decir. Volver a reiterar el honor de estar en este evento, el honor de poder trabajar con FAO de manera coordinada y sobre todo con todos los colegas y las colegas de todos los parlamentos del mundo. Un abrazo muy fuerte y en estos momentos los ciudadanos de todos nuestros países son conscientes de que la seguridad alimentaria hoy es una urgencia, tiene que serlo y lo es para nuestros gobiernos y también para nuestros parlamentos. Gracias. Estimada senadora, muchas gracias por su intervención, but I'll stop here because my Spanish is not that good.
And your work is really an inspiration for parliamentarians everywhere. And we are looking forward to hearing the initiatives that will be adopted by the Ibero-American Parliamentarian Alliance that the Spanish Senate is promoting in order to advance towards Sustainable Development Goals 2 and gender equality. So now I would like to open the floor to participants in the room and on screen. Question for our speakers. Please maybe introduce yourself very quickly before you start your question. Thank you, please, sir. Thank you very much. My name is Ambassador Salha, working for the African Union Development Agency in NEPAD. Thank you very much for this very inspiring discussion. So I have just two suggestions. One is to have within the CFS, as per the civil society mechanism and private sector mechanism, to have also the Parliamentarian Alliances mechanism being part of the CFS. Secondly, I think it would be very interesting because of the many voluntary guidelines that have been approved by the CFS, and which is very, very important as far as food security is concerned on the continent, to have at regional and continental and country level a regular briefing session to be provided in collaboration with the FAO representative, either from Accra and in the country, on all the outcomes of the CFS sessions, in particular the plenary sessions. At the very end, I think it would be advisable during the plenary session of the CFS, the annual session, to have a very important high-level side event where the parliamentarian alliances could be co-organizing together with the CFS and FAO. So these are my suggestions. Thank you very much. Thank you, sir, for those two suggestions. It's very valid. Certainly we'll report to the CFS Secretariat also. And we'll work on this. Any other question? There was another hand up earlier. Thank you very much. My name is Tine Groenema. I'm the Executive Secretary of UN Nutrition. And I will not ask a question about nutrition. I'm sure Gerda will comment on nutrition later on. I'd like to ask any of the parliamentarian speakers how they work together with civil society. I'm asking this because last year we did a similar side event and we concluded that the collaboration and the input of civil society is extremely important in this work. So I just wonder if any of the speakers can comment on that. Thank you. I tend to do 2-3 questions at the same time, if there is. Otherwise, I would give the floor to Honorable Senator Elena and Diego to reply to this question. And maybe afterwards, Mr. Monisha Sadi, if he's available. Muchísimas gracias. Bueno, pues es absolutamente necesario la participación de la sociedad civil. Y nosotros trabajamos de manera coordinada con las universidades, trabajamos de manera coordinada con observatorios específicos sobre el derecho a la alimentación o la seguridad alimentaria. También tenemos habitualmente encuentros con asociaciones de consumidores, en el caso del trabajo que hacemos dentro de la legislación española, y en relación con nuestra cooperación con los frentes parlamentarios, siempre trabajamos e incorporamos en nuestros eventos a personas representantes de la sociedad civil que tienen muchísimo que decir sobre todas estas cuestiones, como pueden ser mujeres rurales en todo el mundo, tanto en España como en cualquier lugar del mundo. Hemos hecho bastantes eventos en ese sentido porque creemos que es muy importante. Desde aquí, el próximo día, el 15 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y quiero desde aquí felicitarlas a todas. Gracias.
you very much, Senadora Diego. I don't know whether Mr. Molisho Sadi, vous voulez dire quelque chose, répondre à cette question? Oui, c'est pour expliquer que c'est très important, comme elle a mentionné, la consultation avec la société civile. Quand nous avons parlé du cheminement de notre loi type sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous avons mentionné les consultations qui ont été organisées au niveau des différentes régions d'Afrique. Et ces consultations ont intéressé, bien sûr, le parlementaire et la société civile. C'est très important, l'implication de la société civile dans le processus d'élaboration de notre loi type. Merci, Monsieur Molisho Sadi. Je passe la parole à... Thank you very much, Madam Moderator, and thank you for this question. I'd like to come in here for a minute because I've been a member of parliament myself. And from time to time in being confronted with civil society is not always nice because they always come with critical remarks, but you need to listen to them. And too often we hear as a movement that civil society organizations are not liked nor by the government nor by the members of parliament because the words that they are choosing. My strong recommendation is to members of parliament who are representing society or communities, regions, to listen closely because within every critical remark there is an opportunity to do better on behalf of the people. So Stineke, thank you very much for asking this question. You might not always like it as member of parliament, but try to listen through the critical remark and run with the recommendation to do differently or better. Thank you, Gerda. Any other floor? Any other questions? Sorry. One comment on the chat from Mrs. Diana Carter, and she says that FAO is working on a set of tools to support parliamentarians. As such, FAO and the International Parliamentarian Union published a handbook for parliamentarians to support them in adopting domestic legislation, approving budget allocations, and overseeing public sector policies towards transforming food systems that deliver healthy diets for all. The handbook was prepared in collaboration with Scaling Up Nutrition Movement, the World Health Organization, the United Nations Children's Fund, and the African Union Development Agency New Partnership for Africa's Development. Yes, madam, please. Yes, thank you. My name is Takun Jai. I'm Senior Gender Officer here working at FAO. I would like to commend all the panelists. I was really pleasantly surprised that they all addressed gender issues in a way that was very forceful. So I just have one question to the panelists. It's, in your view, what do you think could be done to boost parliamentary action for gender equality as a smart shortcut to achieve SDG 2? Thank you. May I ask Senator Diego to provide a few words of response to our colleague? Thank you. Muchísimas gracias, por supuesto. Es un atajo, es la palabra que ha utilizado, yo creo que muy inteligente. Y yo creo que pone de manifiesto lo que ya también Marcela Villarreal ha puesto encima de la mesa. La seguridad alimentaria afecta de manera excepcional a las mujeres y a las niñas en el mundo. Pero también es verdad que las mujeres y las niñas del mundo somos quienes podemos realmente cambiar el mundo. Lo tengo tan claro y tenemos que hacer pedagogía sobre ello en nuestros parlamentos. Por lo tanto, yo creo que ya no cabe ninguna duda de que el ODS 5 es la clave transversal de toda la Agenda 2030. Es verdad que todos los ODS están interconectados, pero en relación con el ODS número 2,
yo creo que si las mujeres no tenemos los espacios, los instrumentos para realmente hacer frente a los problemas de seguridad alimentaria y de malnutrición, los niños y las niñas no los tendrán. Y por lo tanto yo creo que es absolutamente necesario e incuestionable, y por lo tanto también me alegro de que se hable de ello en el ámbito de FAO desde hace ya mucho tiempo, que el ODS 2 y el ODS 5 tienen que hacerse y trabajarse conjuntamente. Thank you very much. Monsieur Molichot, vous avez quelques commentaires? Pas de commentaires spécifiques par rapport à ça, mais comme la question de sécurité alimentaire et la question de nutrition intéressent au plus haut point la femme, et au niveau des consultations, les organisations féminines sont prises en considération pour prendre en compte leurs avis et considérations. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, parce que le Parlement est bien conscient du fait que la question de sécurité alimentaire et la question de nutrition intéressent au plus haut point les femmes. No, but if you allow me, Madam Moderator and honorable delegates, I don't think that that was the meaning of the question. I think the lady who asked the question here was asking every member of parliament to step up for equality of women in every part of society, including in recognition, in income, in legal position, etc. So it was not only focusing on food and nutrition security. Yes, Marcella, please. Thank you. Thank you for that question. And indeed, we know already for some time that there is a massive difference in access to productive resources in the agricultural areas, in the rural areas. And we also know for a fact, and this has been proven by FAO data, that if women had the same access that men already have, no matter how poor their communities are, but if they had the same access to resources, productive resources that they need to be productive in agriculture, we could reduce massively world food insecurity. So of course, parliaments need to have very strong action in terms of having policies and legislations to ensure that there will be no discrimination or no gap in terms of gender, in terms of access to productive resources in agriculture. So that is one area of legislation that is important, very importantly around land. And this is one of the discussions that we're having as together with the gender service in FAO, we are approaching parliaments to look into these issues, and it will be our next discussion, to which you're all invited, the parliamentary dialogue on gender, nutrition, and SDG 2. Thank you, Marcella. Thank you. My name is Luisa Cruz. I work in the Development Law Service here in FAO. And my question to the panelists is about measuring impact of laws. If they could perhaps share any experience in Parliament regarding assessing the impact of legislation in order to know if legislation is being or not effective. It would be really interesting to hear from them. Thank you very much. Also, thank you. Thank you. My name is Wayne Dredge. I'm with the PSM. I'm a commercial fisherman from Australia. And my question is, legislative processes are by their very nature a very slow process. And some could argue they're becoming even slower, especially in the multilateral system. Science, innovation and technology, by contrast, is increasing at an exponential nature. And it has the capacity to deliver new products and services to women, to marginalized groups of people around the world at an ever increasing rate. So with technology moving so quickly and legislation by its nature moving quite slowly,
how do we ensure that we don't create laws that retrospectively wind back innovations that are already advancing the plight of marginalised people? These are both very important questions and then relate somehow to each other on the impact of how can you measure impact of law and how I don't know, maybe Gerda, and I know you entitled to, or let's say we're coming to the end of this session and we need to wrap up, but unfortunately, Blaise. Good afternoon. Yes, Blaise Kwamlangan from the Development Law Service. Just one aspect of one question that has already been asked, and that is in relation to the impact of legislation, whether there are monitoring mechanisms in place that then look at whether the laws are being implemented and complied with. So that's one aspect. And the other thing I wanted to ask also was in relation to whether Parliament, of course, is another arm of government, and you have the executive arm of government, whether there are challenges between the two, and how do you resolve them in ensuring that you have proper laws in place on food and agriculture? Thank you very much for this question. I think I will give the floor to our Senator, Ms. Diego, very quickly. And then I'm sorry, but I don't have time for other questions, and it will be time to wrap up. And I would like at that moment to have our final speaker today to provide her perspective on the role of parliamentarians in legislation for food and nutrition security. So, Ms. Diego. Bueno, muy brevemente, se han hecho varias preguntas. Respecto a la primera que se planteó, sí que quiero dejar muy claro, obviamente, el empoderamiento de las mujeres tiene que ser político, económico, social y de todo tipo para que realmente podamos ser actoras principales en este cambio y en este trabajo por el ODS 2. En relación con leyes, el impacto, obviamente, el impacto de las leyes, los parlamentarios tenemos la obligación de controlar también a los gobiernos en el cumplimiento de lo que legislamos. Y por lo tanto, me consta en legislaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, en los comedores infantiles sociales en Guatemala por el Frente Parlamentario, existe una medición de un impacto interesantísima. Y yo creo que eso es clave, es decir, el control de que el gobierno cumpla con lo que el Parlamento aprueba. Y la última cuestión que se ha planteado también es en relación con el trabajo que se hace desde los parlamentos, y en relación sobre todo con el desarrollo, yo creo que estoy completamente de acuerdo con la intervención del último interviniente, que más que una pregunta yo creo que ha hecho una reflexión sobre el papel y cómo debemos ir avanzando los parlamentos. Muchas gracias. Thank you very, very much, Senator Diego. Now time is for Gerda Verburg with some concluding remarks. Thank you very much for organizing this event, and listening to the members of parliament. I was thinking, yes, they have passion and they have commitment, because they start to talk and it's easy. It's not easy always to stop them, because they are so committed. But I think my first remark would be, think about parliaments as an institution and not about members of parliament, because only parliaments as institutions can represent society in the right way and are a contra power or a supportive power of the government. So please don't talk and think of members of parliament that they can change the world. Use the institutional power of parliament.
And I think it's very timely to have this topic on the agenda, because after 2 wake-up calls, COVID-19 and the disastrous impact of the diverse crises around the world, food and nutrition should be everywhere and should be in a model law, as was said by the Member of Parliament from Latin America, and should be prioritized by parliaments. So this is the first topic, and my strong call is parliaments all over the world, regional or national parliaments, prioritize food systems that include climate adaptation, climate mitigation, living wages, decent incomes, decent prices, but also good nutrition. It is possible, and we shouldn't be only in crisis. We should also be able to look into the opportunity of crisis. And in every country, food producers are eager to prove that they can be part of the solution. My third remark is use the parliamentarian handbook. As it was said already by Aniek, it is there. And preparing for this meeting, I was rereading it, and it's up to date. It's extremely helpful, and it's explaining the 4 strong importance roles that parliaments have to play, and members as the parliament as well. It's representation of the needs and the interest of society. It's the voice of people. And if in a parliament you're not voicing the desire and the needs of people, you're not doing your role as a member of parliament yourself. It is legislation, but at the same time, it is oversight. And with oversight, we have the question on the follow-up. It is the monitoring, it is the checking and controlling of the government, because paper doesn't change the world. It is the implementation, and it is the monitoring about what is happening, not only on the ground, but also with the budget. And my final remark is also a strong positioning of the parliament, as the parliament has the budget right. So if the government is investing in the wrong things, you have the right to re-budget and say, hey, government, you're not setting the right priorities in the interest of our people and our society. Please redo it. And I would say, use the institutional tools that the parliament has, also to focus on gender equality. Gender equality is not only listening to women. It's not only looking at women as agents of change. I have seen, I'm starting to be old, but I've seen too often that everything is put again on the shoulders of women, and they need to continue or to start all over again every time. No, we need men to be a champion of gender equality. We need to put it in the foundations where it needs to be, in the constitution, in the education, everywhere. And then I think parliaments also need to step up against and have the guts to dispute cultural habits. Because in many countries, I hear, Madam Coordinator of the Scaling Up Nutrition Movement, well, we would be eager to discuss it, but we have our cultural habits in which women eat last, even if they are pregnant, and if there is little food, then the men and the boys eat first, and even if the woman is pregnant, she eats what is left over. And if nothing is left over, the woman needs to be brave and survive without. So this is something that needs to be disputed here if we are serious in leaving no one behind. Another topic that I would like to raise here is youth. I haven't heard about youth, but we are borrowing this world and the situation in this world from the next generation. So let us involve them, not only to have an artificial voice at the table or to say, oh, look at me, we are listening to youth. No, make them co-accountable for decision-making, for implementation, for monitoring, and they can do a lot. My final remark, Madam Moderator, is for those people who are not a member of parliament. I'd like to say very proudly to you in the room
that here is a very good turnout, but we had 88 listeners and participants through Zoom. So you're not alone in this, and you're very can stand shoulder to shoulder with 88 other participants. But for all of you who are not members of parliament, look at the parliament and make sure that if they are failing society when it comes, for instance, to food and nutrition security, or building nutrition into social protection, or change the food system, or take care of school feeding that is nutritious, then use it in their election campaign, because every politician needs to be re-elected. And sometimes we just let it go. We just let the politicians decide about the topics on which they want to run their campaign. There are brilliant examples where civil society and other players, sometimes some movement networks, have run a campaign to make sure that members of parliament, but also potential presidents, were putting this as part of their campaign, and that they signed up a declaration: when you elect me, I will take care of this, this, and this. This is also democracy. Reach out to candidates because they're eager to be selected. But once they are selected, they also need to be held to account. Thank you very much, Madam. Thank you very much, Mrs. Verburg, for these important, very important messages, and 7 messages in particular. I think the which are giving you where who and not only parliamentarians can play a role, but also we can play a role, youth should play a role, women should play a role. So they're very different, the number of stakeholders that can have really a role to play in furthering, I would say, the work on striving for food security and nutrition. Particularly interested in the youth. I have 4 adults now for the moment, children, and I think it's the message you said that to make them accountable also is very, very important. So after this session, let's say, I think I may say that I feel optimistic that there are parliamentarians willing and able to put their political weight behind the fight against hunger and all forms of malnutrition. They also are willing to, let's say, support, initiate legislative action to further the cause. And I think we have to support them in that. We have to also, as FAO, to support them in that work so that they can maintain and strengthen the political will to take action, maybe assist them in funding and, let's say, finding funds for programs that help to transform the agri-food systems so that everyone can have access to affordable and healthy diets. I would like to thank all the participants. It's true, we were 88 at a certain time. And I would like to thank not only you here present, but also certainly those on Zoom that I cannot see. And I'm looking forward to the event on the 27th of October, which is definitely related to this one. And we are there to participate in that one too. Thank you very much for everybody.